Hello everyone. Date பார்த்தீங்கன்னா 25th நவம்பர். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேங்க் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பண்ணுறோம். ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 43,045 இருக்குது. நம்ம அடுத்த எடுத்துக்கணும் 43,000 கால் ஆப்ஷன் அண்ட் 43,000 புட் ஆப்ஷன் வீக்லி கான்ட்ராக்ட் எடுத்துக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கால் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே. தென் நான் சிம்பிள் காப்பி பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபியூச்சர் சார்ட்டில் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இங்கே பேராமீட்டர்ஸில் ஸ்ட்ரைக் ஒன்று வந்து கால் ஆப்ஷன் தரணும் இங்கே. ஸோ தென் ஸ்ட்ரைக் டு வந்து புட் ஆப்ஷன் தரணும். ஸோ சி பதிலாக பி மாற்றிக்கணும். இதான் டிஃபரெண்ட் நமக்கு. ஸோ இப்போ ரோபோவில் ஃபிட் பண்ணலாம். ரோபோவில் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு போர்ட்ஃபோலியோ செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு ஆட் போர்ட்ஃபோலியோ தரணும். கொடுத்து எடிட் பண்ணுற ஆப்ஷன் கீழே வந்து நீங்கள் அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து என்எஃப்ஓ ஆப்ஷன் இண்டெக்ஸ் ப்ரோடைப் எம்ஐஎஸ் கால் ஆப்ஷன் நம்பர் ஆஃப் லாட்ஸ் வந்து 100 லாட் சைஸ் 25 ட்ரேட் மெத்தட் பை ஓன்லி மோர் வந்து நார்மல் ஆக்டிவ் ஆட்டோமோட்டிவ் அலைஸ் ப்ளூ சிங்கிள் லிமிட் வந்து 100 தரோம். சேம் லைக் புட் ஆப்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இந்த அல்கோரிதம் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் கேபிட்டல் நமக்கு 10,000 தேவைப்படும் ஒரு லாட்டுக்கு. சப்போஸ் ப்ரீமியம் ஒரு 800 தான் நமக்கு 20,000 தேவைப்படும். அதேமாதிரி ப்ராஃபிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லாட்டுக்கு நம்ம 500 rupees ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம 100 லாட்ஸ் பண்ணுறதால 50,000 தர போகிறோம். ஒன்ஸ் 50,000 ரீச் நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆயிரும், ரோபோ ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸோ இப்போ ப்ராஃபிட் செட் பண்ணிக்கலாம் 50,000க்கு. ஸோ மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இந்த ரோபோ ஸ்கேல்பிங் நான் ஸ்ட்ராட்டஜி பேஸ் ஒர்க் பண்ணுது. ஃபியூச்சரில் பை என்ட்ரி வரப்போ கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணும். அதே மாதிரி ஃபியூச்சரில் செல் என்ட்ரி வரப்போ புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணும். அண்ட் மேக்ஸிமம் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 30 minutes நம்ம ட்ரேடிங் முடிச்சலாம். இங்கே எவ்வளோ நேரம் அதை பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ரோபோ ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு நம்ம 3 சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன்று அமி ஃபீட், அமி ப்ரோக்கர், அல்டிமேட் ரோபோ. அமி ஃபீட்டில் நம்ம ட்ரேடிங் பண்ணுற ஸ்கிரிப்ட் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அமி ப்ரோக்கரில் பை அண்ட் செல் சிக்னல்ஸ் வரும். அதை பேஸ் பண்ணி ரோபோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரேடிங் பண்ணும். இதுதான் கான்செப்ட் நமக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ பை என்ட்ரி வந்திருக்கு ஃபியூச்சரில். ஸோ கால் ஆப்ஷன் பை பண்ணியிருக்கோம். இப்போதைக்கு நமக்கு 11,000 ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு எடுத்தோன்னே. ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகும் தெரியும். திரும்ப நம்ம ட்ரேடிங் முடிவு பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் 19,000 ப்ராஃபிட் இருக்குது.
ஸோ டார்கெட் ரீச் ஆகிருக்கு இப்போ நமக்கு. ஸோ எனக்கு கால் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 52,500 ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். புட் ஆப்ஷன் நமக்கு எந்த என்ட்ரி வரல. இப்போ ஆர்டர் புக் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கால் ஆப்ஷன் பை பண்ண ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 335.35 பை பண்ணியிருக்கோம் 917. தென் ஸ்கொயர் ஆஃப் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 356.35 ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆயிருக்கு. ஸோ நீங்கள் ப்ரைஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் இங்கே பார்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி ஓவரால் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 52,500 பண்ணியிருக்கோம். இந்த ரோபோ விஷயமாக டவுட்டுங்களை ஒரு வாட்ஸ்அப் கேட்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம அப்புறம் வீடியோஸ் அப்டேஷன் வரும். தேங்க்யூ.